Hi there, I'm Suranga from Englishman. Today's topic is discourse markers or linking words. අද අපි කතා කරන්නේ linking words ගැන. එහෙම නැත්නම් discourse markers ගැන. ඒ මොකද අද අපි එහෙම කතා කරන්නේ? අපි පහුගිය දවසක practical English course එකක් පටන් ගත්තා. ඇත්තටම last Tuesday we were unable to do it because of the power cut and everything sort of disturbances. Again, I thought of doing few clips of videos, very short clips, to give you an idea about how to learn a language. Before starting the course, you are instructed, you are given the idea how to learn a language, the ways and means of learning a language. ඒ language එකක් ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව පොඩි අදහසක් දෙන්න තමයි අපි මේ චූටි කෙටි වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ටික කරගෙන යන්නේ. The very first of the clips is of discourse markers. I think you may have an idea about what discourse markers is, or if not, that's okay, no problem. I'm not going to do everything today. අද අපි ඔක්කොම discourse markers කතා කරන්න යන්නේ. Discourse markers කියන්නේ මොනවද? ඒවායි ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ කියන එක තමයි අපි අද කතා කරන්න යන්නේ. Discourse markers are really important in spoken language. Not only spoken language, it is really useful in written things. When we write things, we use discourse markers. අපි ලියනකොට කතා කරනකොට discourse markers පාවිච්චි කරනවා. But in spoken language, it is of paramount importance. Why is that? Why do we think that in spoken language it is really, really important? Discourse markers. ඉස්සෙල්ලා දැනගන්න එපා discourse markers කියන්නේ මොනවද කියලා නේද, right? Discourse markers කියලා යතියක් තියෙනවා. ඊට කලින් අපි බලන්න ඕනේ මේ discourse එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Discourse එකක් කියලා කියන්නේ sentence එකකට වඩා වැඩි sentence ප්‍රමාණයකින් හඳුන්වන හඟවන යම් idea එකක්. Sort of a thought group in a way. නිකන් හිතවිලි group එකක් වගේ එකක්. A group of sentences producing a particular thought. එක්තරා විශේෂිත idea එකක් එහෙම නැත්නම් අදහසක් පිළිබඳව තියෙන වාක්‍ය ගණනාවකින් පෙන්වන දේ තමයි අපි discourse එකක් කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් you're talking about TVs. You just think that you are talking about TVs. When you talk about TVs, there are different topics on which you can talk about TVs. Maybe prices of TVs, maybe the beauty of TVs, maybe the usefulness of TVs, how useful the TVs are, and the types of TVs I said, and so on. එතකොට මේ එක එක කොටසෙන් කොටසට ආය යනකොට මොකක් හරි එකක් කියාගෙන තමයි යන්නේ. දෙක මාරු වෙනකොට එහෙම නැත්නම් කියපු දේ ගැන අලුත් දෙයක් කියනකොට අපි අලුත් පදයක් දෙකක් මොනවා හරි පාවිච්චි කරනවා. සිංහලෙන් බලමුකෝ අපි. එතකොට දැන් එහෙම බැලුවම ඔන්න වගේ ඒවා. හරි. එතකොට අපි බලමු එහෙනම් දැන් කියලා අපි ටීවී එකේ වර්ග ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා හොඳයි අපි දැන් ඊළඟට අපි බලන්නේ මේ TVs ඊළඟට අපි බලන්නේ අන්න ඒ වගේ එකක්. ඊළඟට ඉතින් අන්න ඒ වගේ. එහෙම කියන දේවල්. සමහර වෙලාවට අපිට කතා කරනකොට මේ කතා කරගන්න බැරි හිර වෙන්නේ මේ කෑලි නැතුව. මේක විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සිංහලෙන්දී නම් අපි ගාව මේවා තියෙනවා. මොකද අපි කතා කරනකොට කියනවා ඒක තමයි. ඔව් හරි. එහෙනම් අපි බලමු. මම කියන්නේ මේකයි. ඒ වගේ අපි ගොඩක් දේවල් කියනවා සිංහලෙන් කතා කරනකොට. මොකද කතා කරනවා කියලා කියන්නේ process එකක්. ඒක continuously අපි ගෙනියන්න ඕනි. නැත්තම් අහන් ඉන්න එක පැනලා යනවනේ. ඒ හින්දා කතා කරන එක අපි එක දිගට කරගෙන යන්න ඕනි ලස්සනට. එතකොට අපිට අපි හදානේ කතා කරන්නේ පොත් වලින් බලලා නෙමෙයිනේ. ඒකින්ද then we need some time to think about the next what we have to say. So therefore we have no time. If we try to take some time, the person, the listener would not be interested in. ඒකින්ද listen to මේක හරියන්නේ නැහැ. ඒකම මැද පොඩි කෑලි කියනවා. ඕකනේ ඉතින් මං කිව්වේ. ඒක තමයි ඉතින් අපි බලමු ඉතින් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඔව් මම කියන්නේ මෙන්න මේකයි. ඇත්තටම මට ඕනි මෙන්න මේ දේ කියන්න. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි කියනවා නේද? කෙටියෙන් කිව්වොත් මේකනේ. අන්න ඒ වගේ ඒවා අපි මැද දානවා. ඕක තමයි discourse markers කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ළඟ discourse markers ගොඩාක් තිබුණොත් අපිට හොඳ කතාවක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. කෙනෙක් එක්ක කතා කරනකොට discourse markers හරි ඕනි. ගොඩක් ඕනි අපිට. අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වල මොනවද මේ discourse markers? කොතෙන්ද මොනවද මේ discourse markers ඉංග්‍රීසි වල? හොඳයි. පොඩි අදහසක් මම දෙන්නේ. අපි මේවා දැන් මම උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. මේවට ලොකු උදාහරණ දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම පෙන්නන්න හදන්නේ ඔබට
මෙන්න මෙහෙම දේවල් ටිකක් තියෙනවා කියන එක. ඒතකොට ඔබ මේක දැනගෙන ඉන්න ඕනි කතා කරනකොට. ඔක්කොම වාක්‍ය දැනගත්තත් grammar ඔක්කොම දැනගත්තත් as you don't have good amount of discourse markers, relevant discourse markers to mark the discourse එක mark කරනවා කියන්නේ ඒකයි. දැන් මම දැන් අදහසක් කියලා ඊළඟට තව අදහසක් කියනවා. ඒතර කියන අදහස මම පොඩි මාක් එකක් දානවා. දැන් එතකොට අහන් ඉන්න කෙනාට තේරෙනවා මෙයා මේක තමයි දැන් කියන්න හදන්නේ කියලා. දැන් මේ බලන්නකෝ. දැන් මේ discourse markers ටික addition ගැන තියෙන එකතු කිරීම පිළිබඳව. තව දෙයක් කතා කරන දෙයට අලුත් දෙයක් කියන්න හදනවා. We are trying to add something, add new light, add extra knowledge, or things like that. දැන් බලන්න මෙතන. As well as ඒ වගේම. අපි කියනෝනේ ඒ වගේම කියලා නේද? සිංහලෙන් කතා. As well as the price of TVs are also important. As well as. At the same time, you have to think about the prices of TVs. එතකොට එහෙම කියනවා. In addition, prices are important. More importantly, we have to think about the prices. ඔයගේ අපි කියනවා. එතකොට මේ ඔක්කොගෙම තියෙන besides ඒ අරත් again නැවතත් කිව්වොත් likewise ඒ වගේ අනේ වගේ not only but also ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙහෙමත් තියෙනවනේ කියලා මේ මැද අපි කෑලි දාන පොඩි කෑලි discourse markers ඒව නැතුව කතා බහ කරන්න බෑ. ඒතර අපිට මේවා ඉංග්‍රීසිය නැති වුණාම the problem is actually when we start speaking there are times that we feel that we have no words to express the idea and then we get frightened, we freeze, we shut down. අපි shut down වෙලා යනවා නේද? freeze වෙලා යනවා. මොකද ඊළඟ කැල්ල අමුණන්න මැද කැල්ලක් නෑ අපිට පාලම නෑ bridge එක නෑ. gap එකක් තියෙනවා අපි කතා කරන දේවල් වල. ඒ මැද පොඩි bridge එකක් දාන්න ඕනේ. To bridge the gap we have to use sort of discourse markers. හොඳයි. ඊළඟ set එක කියන්නේ cause and effect හේතුව. Because of that නේද අපි කියනවා. Because of his intelligence, because of his idea ඒ හින්දා හේතුව අපි කියනවා මේකයි කියලා. එතකොට එයා දන්නවා මේ හේතුවක් ගැන කතා කරන්න යන්නේ කියලා. So from early childhood he was really interested in music, especially the guitar. ගිටාර ගැන හරි උනන්දු ඒක පොඩි කාලේ ඉඳන්. So ඒක හින්දා ප්‍රතිඵලයක් කියන්නේ so කියලා මොකක් හරි අපි යා ගැන කියනවා. එයා ගිටාර වලින් ගහලා කරපු දෙයක් නේද? So he was selected to the Western something නේද? right group එකකට මොනවා හරි. Hence therefore ඒක හින්දා නේද? ඒ වගේ ඒවා. Therefore because consequently පස්සේ මේ හින්දා මේ හේතුව හින්දා consequently අන්නේ වගේ ideas. ඊළඟ comparison. ඉතින් බලන්න මේ කැලි ඔක්කොගේ මේව තමයි කියන්නේ. So therefore we should have at least a number of discourse markers. Comparison. compare කරන්න. දේවල් දෙකක් ගැන කතා කරනකොට දෙක අතර සම්බන්ධතාවය comparison. Say as well as ඒ වගේම. Right. Dogs are really intelligent as well as they are really important. අපි qualities දෙකක් එකම දෙක සංසන්දනයක් කරා. එහෙම නැත්නම් කියනවා dogs are really useful as well as cats give us the joy. පූසොත් අපට විනෝදයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම පූසෝ අමතක කරන්න බෑ නේද? අන්නේ වගේ as well as and identically yeah identically කියන්නේ එක වගේම කියන identically අපිට අදහසක් කිව්වොත් අපිට කියන්න පුළුවන් they were groomed identically ඒගොල්ලන්ට ඇඳෙව්වා එකම විදිහට identically අය වගේ idea එකක් in comparison compare කරලා බැලුවොත් නේද parallel to ඒත් එක්කම so you have to think about pronunciation parallel to that you have to learn grammar නේද parallel to ඒත් එක්කම similar to ඒ වගේ idea එකක් qualification concession and qualification qualify කරනවා ඒක තියෙන සුදුසුකම පිළිබඳව අපි කතා කරනවා මේක වැදගත් මෙන්න මේ හින්දායි වගේ it is true that ඒක ඇත්ත තමයි it is true that කියලා මොකක් කර අපි කියනවා එකපාර idea එකක් එන්නේ it is true that if you learn things well if you have a very good education it is very easy to find a job it is true that ඒක ඇත්ත වාට හොඳ education එකක් තියෙනවා job එක හොයාගන්න හරි ලේසි නේද no doubt
No doubt. If you have good qualifications, you can find a job easily. Right. On one hand, qualifications are important. On the other hand, your skills are also important. Skills otherwise, after all, yeah, you can learn English, you can learn grammar, you can learn phrasal verbs, you can learn idioms, and you can learn everything. But after all, if you cannot speak in vain, it is of no use. So therefore, what I want to tell you is actually there are things like that. You know the idea. And another very important thing is we don't need grammar to talk about all these things. අපිට මේ කැලි දාන්න grammar ඕනේ නැහැ නේ. මේවා මොනවද grammar එකක් ලොකුට පේන්නේ නැහැ නේ. Yeah, indeed. ඒතර කවුරු හරි එකෙක් මොනවද මේවා ඒවට විතරක් නෙමෙයි තවත් දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි it's true. දැන් මේක අපි දන්නවනම් it's true. කවුරු හරි කෙනෙක් idea එකක් කියනවා. Oh, you won't be able to buy a camera. It's really expensive. That's true. That's true. ඒක ඇත්ත. ඒතර අපි මේකෙන් ඒක ගත්තේ. නේද? ඒක discourse marker එකක් නෙමෙයි, but we can use things in different situations when we learn things. එතකොට මේවා කතාවේදී නිතරම එනවා නේද? In one way. In spite of nothaka. Yeah. In spite of all that you can apply for the job. ඒව කල්පනා කරන්නේ නැතුව ජොබ් එකට apply කරන්නේ in spite of nothaka. අන්න ඒ වගේ නේද? right. එතකොට ඊළඟට මෙතන තියෙනවා conclusion and summation, summary එකක් ඉදිරිපත් කිරීම. When we are going to conclude, when we are going to wind up something, ඉවර කරන්න හදනකොට lesson එකක් මොකක් හරි වගේ කතා කරනවා අපිට කියන්න plan, yeah, in short, කෙටියෙන් කිව්වොත් නේද? අර ඔක්කොම කියලා then we would say කෙටියෙන් කිව්වොත් මම නම් ආයි මේ වගේ පාටි වලට එන්නේ නැහැ. In short, I won't come to parties like this. Things like this. Yeah, ඒ වගේ idea එකක්. Last of all, අන්තිමට මට කියන්න තියෙන්නේ last of all. ඒකට දන්නෝ මේ හදියා මේ අන්තිම එක තමයි කියන්නේ දැන් කතාව දික් කරන්නේ නැහැ කියලා. අපි දන්නවනේ සමහර හදියෝ කතා පවත්වනවා අහගෙන ඉන්න හරි අමාරුයි. I think එතකොට ඒගොල්ලෝ අන්තිමට කියනවා last of all. අපි කියනවා අන්තිමට මම සඳහන් කරන්න කැමති කියපුවන් අපි ඒකට හරි කැමති. මොකද දැන් කතා ඉවර වෙනවා නේද? right. ඒ discourse marker එකක්. ඒ කියන්නේ mark කරා discourse එක idea එක mark කරා යා එතකොට. මේමයි කියලා. Finally අන්තිමේදී වගේ ඊළඟ contrast වෙනසක්. however කොමුණා වෙනසක් දෙක වෙනසක් වෙන්නකොට අපි කතා කරන දේවල් in contrast වෙනසකට වාගේ in one way එකකට බලපුවාම ඒකත් හොඳයිනේ නේද? අපි එකකට බලපුවාම so මොකද අපි කියන්නේ contrast එක වෙනස් වෙනවා. by contrast even so එහෙම වුණත් නේද? even so එහෙම වුණා ඒ වගේ idea එකක්. එතකොට on one hand එකකට බලපුවාම වෙනසක් මේ පෙන්න otherwise අනික් අතට බලපුවාම අපි සාමාන්‍ය සිංහලෙදි කතා කරන දේවල් නේද? right. even so එහෙම වුණා. yeah. ඒ වගේ ඊළඟට generalization generally above all හැමතෙම වඩා හැමදේටම වැඩිය සලකන්න ඕනි කාරණේ as a rule සිරිතක් විදියට usually සාමාන්‍යයෙන් primarily generally අන්නේ වගේ අපිට කතා කරන්න පුළුවන් emphasis උල්පා දක්වන්න absolutely emphasis is illustrating something giving more details or you make it special යමක් ස්පෙෂල් කරනකොට තමයි අපි මේ පාවිච්චි කරන්නේ. The main issue is ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේක අන්නේ වගේ. The major point is ලොකුම කතන්දරේ මේකේ තියෙන undoubtedly කිසි සැකයක් නැහැ මේකේදී නා. More importantly හරි වැදගත් මෙන්න මේක. In fact කාරණයක් විදිහට absolutely certainly ඇත්තම කියනවා නම් අන්නේ වගේ ideas. So emphasis is you are going to talk about that in a special way. You are emphasizing, you are illustrating that. You make it prominent. Next thing, illustration and exemplification. Examples, as an example, you know that. As an example, for instance, in this case, I can think about
video cameras. මේකදී මට video cameras ගැන හිතන්න පුළුවන් මෙහෙම example එකක් මොකක් හරි ගැන කියනකොට වගේ namely නමක් වශයෙන් කියනවා namely Konica, the cameras I mean, such as Konica, ඒ වගේ Kodak camera. Repetition and iteration, repeat කරනවා. ඒ කියපු දෙයක් ආයි කියනෝනේ අපි දැන් කෙටියෙන් කියනවා. කියපු දෙයක් මදි කියලා හිතලා ඉවරලා. So we illustrate that we are going to talk about that again. Conversation එක අපි ඒ කියපු දෙයක් නැවත කියනවා. අපි ඒතර අංගවනවා මේ කියපු දේ තමයි මේ ආයි දැන් කියන්න හදන්නේ. We are showing that the listener that we are going to talk about the same thing but in a different way, or maybe in short. ඒ කෙටියෙන් කියන එක තමයි. In other words, වෙනින් වචන වලින් කිව්වොත් in other words, නේද right? In short, කෙටියෙන් කිව්වොත්. In simpler terms, සරල විදිහට කිව්වොත්. ඕකට නම් යන්න දීලා හරියන්නේ නැහැ. අන්නේ අපි කියනවා. Yeah. Time markers and sequencing. අපි time mark කරනවා. ඒක කියන්නේ දැන් මේක අපි උඩට තේරෙනවා. After that ඊට පස්සේ all at once එකපාරම නේද right? As soon as ඉක්මනින්ම ඒත් එක්කම ඉක්මනින්ම at the beginning at the same time ඒත් එක්කම consequently අන්තිමේදී පස්සේ eventually අන්තිමේදී ඒ වගේ මම කීපයක් මාක් කරේ. Firstly, secondly, from this point මෙතෙන් පටන් in the end අන්තිමේදී lastly occasionally hari කලාතුරකින්. එතකොට time markers, time එක මේ ඔක්කොගෙම පෙන්නන්නේ time එක ඊට පස්සේ ඊට කලින් ඊළඟට මෙතෙන් පටන් ඒ වගේ idea එකක්. So these linking words, that is discourse markers, are related to time usually සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් තියෙනවා මෙච්චර විතරක් නෙමෙයි. ඒකින්ද මම ඔබට මේ පෙන්නුවේ few discourse markers. So when we have sort of things, at least we have 100 of discourse markers, we can do wonders. පුදුම දේවල් අපිට කරන්න පුළුවන්. When we talk about things, automatically, naturally discourse markers come, කිව්වොත් discourse marker එකක්, I mean, එහෙම කියනෝනේ කට්ටිය කතා කරන්නේ, I mean කියලා මොන හරි ඒක පොඩ්ඩක් clarify කරනවා කතා කරපු දේ. So that is what we call discourse markers. I think you have an idea about discourse markers now. I'm not going to teach you discourse markers. It is done when we're doing the course. However, මම මේ වීඩියෝ එක දාන්නේ හැම දිනකටම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මෙම් discourse markers කියලා જાතියක් තියෙනවා කියලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ search කරපුවාම you will have discourse markers. මේකත් මම ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් ගත්ත document එකක් හොයලා පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. And then you have everything at your fingertips. ඔයාගේ ඇඟිලි අග ඔක්කොම තියෙනවා. You can find them easily and you can learn. ඒකින්ද completely you have to immerse yourself in English. මුලදී අපි සිංහලෙන් කතා කරා වුණාට finally we have to use completely the target language, the English language. And better if you can listen to native speakers. You have to start that listening to native speakers. So therefore, the aim of today's lesson is to give you an idea about discourse markers, that there is something what we call discourse markers. So you have to realize how important they are in conversation. Always we use discourse markers. So therefore, download a list of discourse markers from internet and you can study. Yeah. What I wanted to do today is to give you an idea about discourse markers. Then there are things called discourse markers, and when you learn discourse markers, you can do wonders. When you speak, you can mark your discourse and you can talk about things more freely when you have good number of discourse markers. Okay, learn few discourse markers and try to talk about things around you and things happening around you. You can download discourse markers from the internet and use it. Okay, so meeting again with a brand new video. Bye.